So next topic is आमचा work energy theorem. Okay. Statement किती हा? It states that work done by a force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. Okay. So work done असा पळय that will be equal to the change in the kinetic energy. Okay. So त्याचे derivation पळया. Consider a body with mass m moving with a velocity u. Okay, initial velocity value on a horizontal surface. Let F be the force applied on a body such that it produces an acceleration A. Okay, so and the resultant displacement is S. So आमचे work done किती जातले? Work done किती जातले? F dot S, correct? Which is Fs cos theta. आणि हांगा आमी horizontal surface घेतला. सो थिटा किती जातलो? थिटा जेन्ना 0 डिग्री असता तेन्ना कॉस 0 किती असता? आता फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकाच डायरेक्शनान आसा. सो तेंच्या भितरलो थिटा आसा तो 0 डिग्री जाता. सो कॉस 0 इज 1. सो हांगा जातलो Fs. ओके. आणि आमका फोर्साचे डेफिनेशन खबर आहा. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो हो जालो equation 2. So आता हांव equation 2 I'll put in equation 1. So put equation 2 in 1. So फोर्साच्या जाग्यार हांव बरयतलें mass into acceleration. So work कितें जातलो? Fs, which is mass into acceleration. Okay, MAS. आता if v is the final velocity. Okay, जाल्यार using Newton's laws of equation, using third using the equation v square minus u square equal to 2as. Okay, इथूनसून आमका as कितें मेळटलो? as आमका सबस्टिट्यूट करूंक जाय न्हू हांगा. सो as कितें मेळटलो? v square minus u square upon. Okay, so we have to substitute this. This is our equation, or give equation 3 and now the 4. So substitute 4 in 3. Okay, so work done कितें जातलें? Mass into v square minus u square upon 2. So कितें जालो हो? mv square upon 2. तो हांव हाफ बरयता हांगा आनी हांगा हाफ mu square. So हो work done जालो. And this is our final kinetic energy. Okay, आणि ही initial kinetic energy. So kinetic energy final आणि ही kinetic energy initial. Okay, आणि हेच आमचे work energy theoremaचे statement असले. That is, work done by a force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. Okay, ही एक मेथड जाली. मागीर दुसरी मेथड आसा ती आमची कॅल्क्युलस आसा, म्हणजे तितून आमी इंटिग्रेशन यूज करतले. ओके, सो ती मेथडूय आमी सॉल्व करूया. So suppose that a body is initially at rest and the force F is applied to a body. It displaces it through ds. So hanga how directly. Okay, so same जातले. That is, suppose that a body is moving with a velocity u. A small work done आमचे कितें जातले? dw is equal to a small work done. Okay, f dot ds. ds आमचो small displacement जातले. So काय जातले? f ds. आता आमका फोर्स खबर आहा, मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, अशें येतले.
because force is mass into acceleration. Okay. आता हांगासर जे acceleration आसा ते हांव बरयता change in velocity upon change in time. Okay. Acceleration is change in velocity upon change in time. Okay. So हेका हांव आता m ds by dt बरयता हो upon हो change in displacement upon change in time into d. And this is what? This is our velocity. Correct? So ds by dt च्या जाग्यार हांव v घालता. Okay. So आता हे जे आमका इक्वेशन मेळ्ळा पळय तेका आता आमका इंटिग्रेट करूंक जाय फ्रॉम u to v. That is आमचे वेलोसिटी खंयच्यान चेंज जाता इनिशियल वेलोसिटी टू फायनल वेलोसिटी. करेक्ट? सो आता इंटिग्रेशन घेवपाचे हांगाच बरयता. So integrating from u to v dw is equal to आता हो ओके हेका u to v घालपाची गरज ना. सो तो वर्क डन जालो फुल वर्क डन. ओके टोटल वर्क डन. सो आता आमची वेलोसिटी खंयच्यान खंय चेंज जाता u to v. ओके m v dv. ओके सो m कॉन्स्टंट v चो इंटिग्रल काडचो पडटा. ओके हेका तुमका खबर आसूंक जाय इंटिग्रेशनान कितें जाता जेन्ना आमी डेरिवेटिव काडटा तेन्ना तो कमी जाता राइट. इंटिग्रेशनान तो वाडटा. इंटिग्रेशनाचो फॉर्म्युला कितें x raised to n dx दिला जाल्यार कशें करप x raised to n plus 1 upon n plus 1. ओके सो हांगा आता कितें जातलो हांगा आता रेज टू 1 आसा 1 plus 1 म्हणजे 2 जालो v square upon 2 u to v. ओके मागीर हे फायनल मायनस इनिशियल जातलो b minus a घेता पळय आमी. सो v square upon 2 minus u square upon 2. ओके इंटिग्रेशन तुमका पयली मातशें लर्न करचे पडटले अंडरस्टँड करपा खातीर. ओके सो हो तोच फॉर्म्युला आयलो परत हाफ mv square upon minus half mu square. So this is kinetic energy final minus kinetic energy initial. Okay, work done. So here calculus method.